საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello my little friends, my dear friends, I'm glad to see you. მოგესალმებით ჩემო პატარებო. Today the topic of our unit Unit 2 is in the theater. Teatrში, in the theater. ნახეთ როგორ გავს თეატრი ქართულად and theater არის ინგლისურად. And our friends Alfie, Max, Lulu and Molly decided to put on a play. გადაწყვიტეს რომ დაედგათ სპექტაკლი. Red Riding Hood. წითელ ქუდა. And you can see it on our poster. Red Riding Hood. Red Riding Hood. And the characters or the heroes of Red Riding Hood, ანუ გმირები, პერსონაჟები, heroes and characters of Red Riding Hood were Red Riding Hood, თვითონ წითელ ქუდა, her granny or grandmother, მისი ბებიკო, granny არის მოფერებით ბებია, grandmother ბებია, ბებიკო და ბებია, a wolf, მგელი, and a woodcutter. A woodcutter. A woodcutter, you can see this word on the blackboard. თქვენ ხედავთ ამ სიტყვას დაფაზე, a woodcutter არის მეტყევე. So the heroes or the characters were Red Riding Hood, grandmother, a wolf, and a woodcutter. Red Riding Hood. წითელ ქუდა. Red Riding Hood lived in the forest. წითელ ქუდა ცხოვრობდა ტყეში. A forest. ტყე. A forest. ტყე. Her father was a woodcutter. Woodcutter. მისი მამიკო იყო მეტყევე. Every day he cut and chopped wood in the forest. ყოველ დღეს მიდიოდა ტყეში და ჩეხა. დააკვირდე chop down, ჩეხა ცულით, პობა და ჩეხავდა ხეებს ტყეში. One morning Red Riding Hood's mother said to her, ერდილას წითელ ქუდის დედიკომ თქვა, here is the cake and a bottle of fruit juice. აი ნამცხვარიც და ერთი ბოთლი წვენი. Take them to grandmother, but don't talk to anyone on the way. წაიღე ბებიასთან, მაგრამ გახსოვდეს, ნუ რავის ნუ დაელაპარაკები გზაზე. Red Riding Hood put on her red cloak with a hood and set off through the forest. Red Riding Hood put on არის ჩაცმა. თუმცა შეიძლება მეორე მნიშვნელობაც ჰქონდეს, ეს არის სპექტაკლის დადგმა. Put on, ჩაიცვა. Put on, ჩაიცვა. Red Riding Hood put on her red cloak. Cloak, a cloak არის ლაბადა. A cloak არის ლაბადა and you can see it on the poster. Yes? It's a cloak, red cloak. So, she put on her red cloak with a hood. With a hood. What is it? Hood. A hood არის კაპიშონი. A cloak with a hood. Yes? Hood. კაპიშონი. And set off through the forest. და წავიდა ტყის გავლით. Set off. წავიდა ან გაიმგზავრა. ორი მნიშვნელობა აქვს. წასვლასაც ნიშნავს და გამგზავრებას ნიშნავს. ნუ ამ შემთხვევაში იქნება როგორც და წავიდა ტყის გავლით. The sun was shining and the birds were singing. მზე ანათებდა, ჩიტები ჭიკჭიკებდნენ. The forests were beautiful and Red Riding Hood soon forgot her mother's words. ტყე იყო ძალიან ლამაზი და წითელ ქუდას მალე forgot her mother's words. და წითელ ქუდას მალევე დაავიწყდა დედიკოს სიტყვები.
Forget is the first form of the verb and forgot. დავიწყება და დავიწყდა უკვე წარსულში. It's very easy because we change only one letter. F-O-R-G-E-T and F-O-R-G-O-T. So we just change one letter, get and got, forget and forgot. Forgot her mother words. She put down her basket and picked some pretty blue flowers. Dzirს დადო კალათა, put down dzirს დადება, dzirს დადო კალათა და დაიწყო ლურჯი ყვავილების კრეფა. Pick, კრეფა. Just then, a wolf came along the path. Zustad mashин, biligze midioda biligi. წაიკითხეთ ეს სიტყვა, a path, biligze midioda mgeli. He saw Red Riding Hood and he stopped beside her. Beside, გვერდით. მან დაინახა წითელ ქუდა და გაჩერდა მის გვერდით, ანუ გვერდზე დაუდგა. He saw. Please look at this part of the board and you can see and saw. See, saw. დაინახა. დანახვა არის ან ხედვა არის see, პირველი ფორმა. I can see something. მე რაღაცას ვხედავ, but saw is the second form. It's the past form of see. And he saw her and stopped beside her. მის გვერდით დადგა. Good morning, my dear. Where are you going today? დილამშვიდობისა ძვირფასო. სად მიდიხარ? He asked. შეეკითხა. Oh, good morning, answered Red Riding Hood politely. Oh, დილამშვიდობისა, უპასუხა წითელ ქუდამ თავაზიანად. Polite არის თავაზიანის დილობიანი, politely თავაზიანად, ზრდილობიანად. უკაცრავად politely, თავაზიანად, politely. And I'm going to my grandmother's house. ბებიასთან მივდივარ. She lives all alone, სულ მარტო, all alone, სულ მარტო, at the edge of the wood. She lives all alone at the edge of the wood. ის ცხოვრობს სულ მარტო, ტყის პირას. The edge არის რაღაცის კიდე, ან ნაპირი. And I am picking these flowers for her. და ამ ყვავილებს მისთვის ვკრებ. You are a kind girl, said the wolf in a friendly voice. შენ კეთილი გოგონა ხარო, უპასუხა მგელმა friendly. A friend ხო არის მეგობარი და friendly მეგობრულად. Voice ხმა, მეგობრული ხმით უპასუხა. Look, there are some lovely yellow flowers over there. აი შეხედე, აი იქო, over there. Over here ნიშნავს აი აქ. და over there ნიშნავს აი იქ. აი იქო ბევრი ლამაზი ყვითელი ყვავილიაო. Oh, yes, said Red Riding Hood. Thank you. დიახ, უპასუხა წითელ ქუდამ. მადლობ. The wolf disappeared in the forest and Red Riding Hood picked an enormous bunch of flowers. Mgeli გაუჩინარდა, disappear, გაუჩინარება, disappear, გაუჩინარება. ხოლო თუ თქვენ მოაშორებთ this, if you omit this, აი ასე, you will take appear, პირიქით გამოჩენა. Appear, გამოჩენა, disappear, გაქრობა, გაუჩინარება. A bunch of flowers, a bunch, თაიგული. So the wolf disappeared into the forest, მგელი გაუჩინარდა ტყეში და წითელ ქუდამ მოკრიფა ყვავილები. At last she came to her grandmother's house. როგორც იქნა მივიდა ბებიასთან. She knocked on the door and went in. Knock, knock, knock. მან დააკაკუნა კარებზე და შევიდა შიგნით. Knock,
knock. კაკუნი. The curtains were closed and at first she could see nothing. თავდაპირველად ფარდები იყო გაწეული. Curtains, ფარდები. And at first she could see nothing. თავდაპირველად ვერაფერი ვერ დაინახა. It was too dark. ძალიან ბნელოდა. She felt a little scared. თავდაპირველად შეეშინდა. She felt scared. But she was a brave girl and she didn't run away. მაგრამ ის იყო მამაცი, შეუპოვარი, გულადი გოგონა იყო. Brave, გაბედული, მამაცი, შეუპოვარი. Brave, brave, brave. And she did not run away. და კი არ გაქცეულა. Then she saw grandmother sitting up in her bed. მერე დაინახა, რომ მისი ბებიკო იჯდა საწოლში. She was wearing a pretty pink shawl and she had her big white nightcap on her head, but she looked very strange. მას ეცვა მოხურული ქონდა, უფრო კი არ ეცვა, მოხურული ქონდა ლამაზი ვარდისფერი shawl, მოსასხამი შალი. აი ესე მოხურული ქონდა and she had a big white nightcap on her head. A nightcap, ღამის თავსაფარი. A nightcap. You can see it on the poster. A nightcap. Yes, a nightcap and pretty shawl. But she looked very strange. მაგრამ რაღაცნაირად უცნაურად გამოიყურებოდა. Strange, უცნაური. And she looked very strange, უცნაურად გამოიყურებოდა. Red Riding Hood said, "Oh, grandmother, you have enormous ears. Bebiko, რამ ხელა ყურები გაქვს? I can hear you with these ears. სამაგიეროდ კარგად მესმისო," said her grandmother. უთხრა ბებიამ. Red Riding Hood said, "Oh, grandmother, you have enormous eyes. I can see you with these eyes," said the grandmother. სამაგიეროდ კარგად გხედავო. Red Riding Hood, "Oh, grandmother, you have a huge nose." დიდი ცხვირი გაქვსო. I can smell you with this nose. სამაგიეროდ კარგად ცხვირით მესმისო, ანუ ყნოსავო. And her big nose twitched a little. Twitch არის აწევა. აი, მე არ მივაწერე თავიდან თარგმანი, იმიტომ რომ თქვენ რომ მივხვდარიყავით. აი ესე ცხვირით აწევა. Twitch. ცხვირის აწევა. აი ცხვირით რაღაცა რომ მოგწონს, რაღაცა გემო რომ მოგწონს, ხო, რაღაცის ან სუნი მოგწონს, ესე ცხვირის აწევა. And twitched a little. Red Riding Hood said worriedly. წითელ ქუდამ უთხრა შეწუხებულად, worriedly, შეწუხებულად. Oh, grandmother, you have lots of big shiny white teeth. Bebiko, შენ გაქვს ბევრი თეთრი კბილი. I can eat you with these big shiny white teeth, roared the grandmother. Roared, ღრიალი. ხო და ამ ბზინავე თეთრი დიდი კბილებით მე შენ ეხლა შეგჭამო, დაუღრიალა ბებიამ. And she leapt out of the bed. Leapt. ნახტომის გაკეთება. დიდი ნახტომის გაკეთება არის leap და leapt არის მისი მეორე ფორმა. And she leapt out of her bed და გადმოხდა საწოლიდან. It wasn't the grandmother, it was a wolf. ეს ბებია კი არ იყო, მგელი იყო. A wolf. Help! Screamed Red Riding Hood. მიშველეთ, დამეხმარეთ, scream. Now please read this word, scream, დაკივლება,
მიშველე, დამეხმარე, დაიკივლა წითელ ქუდამ. Suddenly the door opened and her father stood in the doorway with his sharp, heavy axe. Suddenly კარები გაიღო და კარებში წითელ ქუდამ დაინახა who? Her father, a woodcutter, მეტყევე, with a sharp არის ბასრი, heavy, მძიმე, axe, ცული, with his sharp, heavy axe. At once the wolf jumped out of the window and ran away. იმ წამშივე გადმოხდა საწოლიდან ეს ჩვენი მგელი და გაიქცა ტყეში. He was afraid. შეეშინდა. He was not brave at all. სრულიადაც არ იყო გულადი მამაცი. A sound came from the cupboard. რაღაცა ხმა გამოვიდა ჭურჭლის კარადიდან. They opened the door and there was grandmother. ხმა გამოდიოდა კარადიდან, ანუ ჭურჭლის კარადიდან. როცა გააღეს, დაინახეს, რომ ბებია იყო იქ. She was frightened. იყო შეშინებული. She was frightened. შეშინებული. She was frightened. შეშინებული იყო. But safe. უსაფრთხოდ. ანუ უკვე სახსალამათი იყო. And they never saw the wolf again because he ran away. გაიქცა. Run არის პირველი ფორმა. Run is the first form of run. Run is სირბილი and the second form is ran. And they never saw him again. Now kids, please open your book at page 30 and 31 and read this tale once again. წაიკითხეთ კიდევ ერთხელ ეს ზღაპარი and listen. და მოусმინეთ. Red Riding Hood. Red Riding Hood lived in the forest. Her father was a woodcutter. Every day he cut and chopped wood in the forest. One morning, Red Riding Hood's mother said to her, "Here is a cake and a bottle of fruit juice. Take them to grandmother, but don't talk to anyone on the way." Red Riding Hood put on her red cloak with a hood and set off through the forest. The sun was shining and the birds were singing. The forest was beautiful, and Red Riding Hood soon forgot her mother's words. She put down her basket and picked some pretty blue flowers. Just then, a wolf came along the path. He saw Red Riding Hood, and he stopped beside her. "Good morning, my dear. Where are you going today?" he asked. "Oh, good morning," answered Red Riding Hood politely. "I'm going to my grandmother's house. She lives all alone at the edge of the wood. I am picking these flowers for her." "You are a kind girl," said the wolf in a friendly voice. "Look, there are some lovely yellow flowers over there." "Oh, yes," said Red Riding Hood. "Thank you." The wolf disappeared into the forest, and Red Riding Hood picked an enormous bunch of flowers. At last, she came to her grandmother's house. She knocked on the door and went in. The curtains were closed, and at first she could see nothing. It was too dark. She felt a little scared, but she was a brave girl, and she did not run away. Then she saw Grandmother sitting up in her bed. She was wearing her pretty pink shawl, and she had her big white nightcap on her head. But she looked very strange. Red Riding Hood said, "Oh, Grandmother, you have enormous ears." "I can hear you with these ears," said her grandmother. Red Riding Hood said, "Oh, Grandmother, you have enormous eyes."
I can see you with these eyes, said her grandmother. Red Riding Hood said, Oh, grandmother, you have a huge nose. I can smell you with this nose, said her grandmother, and her big nose twitched a little. Red Riding Hood said worriedly, Oh, grandmother, you have lots of big, shiny white teeth. I can eat you with these big, shiny white teeth, roared her grandmother, and she leapt out of the bed. It was the wolf. Help! Screamed Red Riding Hood. Suddenly the door opened, and her father stood in the doorway with his sharp, heavy axe. At once the wolf jumped out of the window and ran away. He was not brave at all. A sound came from the cupboard. They opened the door, and there was Grandmother. She was frightened, but safe, and they never saw the wolf again. The lesson is over, and see you later. Bye!